Next thing, well, we're going to step 2. This is analyzing of metabolic stress level. This is very, very important in the current epidemiological situation. Потому что, как забегая немножко вперед, я скажу, уровень метаболического стресса определяет вероятность осложнений при встрече не только с коронавирусом, но и с любым эпидемическим гриппом в неблагоприятный режим. This level of metabolic stress determines the complications which might happen after coronavirus or any other viral infection like influenza. Итак, где мы смотрим этот индекс? Мы его смотрим в модуле «Конституция» в разделе, который называется «Интегральные индексы». Now, where are we looking for that index? It is in the Constitution module, the tab called Indices. И вы увидите на вкладке 4 индекса. Индекс стресса, адаптации, старения и индекс здоровья. In that tab, you will see 4 indices: stress index, adaptation level index, rate of biological aging, and health level. И индекс, который для пациентов мы назвали уровень здоровья, для эксперта, кто глубоко работает с VedaPulse, называется уровень адаптации к метаболическому стрессу. And the level which is called health level, it's for the patients to understand that easily. For specialists using the VedaPulse system is called level of adaptation to metabolic stress. Что такое метаболический стресс? Я подробно рассказывал об этом на своей часовой лекции 1-2 февраля, когда мы проводили ежегодно наш конгресс Ayurveda Today. В этом году он был посвящен вопросам антивозрастной антиэйдж-терапии. Помощница Яна скинет сейчас нам ссылочку на него, и вы можете внимательно прослушать мою лекцию и глубоко понять смысл этого индекса. I was talking in detail about this level of adaptation to metabolic stress in the lecture on February 1 and 2. This was the annual Congress on Ayurvedic medicine. Yana will send you the link to that lecture so you could deeply understand what is that level of adaptation to metabolic stress. Ну, а сейчас очень сжато и кратко, чтобы у вас сформировалось представление, мы проведем параллель между понятием метаболического стресса и уровнем зашлакованности организма. But now I'll give you a brief description of what metabolic stress is and its connection to formation of metabolic wastes in the body. Итак, этот индекс отражает, как мы приспособлены, как мы справляемся с зашлакованностью организма. This index reflects our ability to cope with metabolic wastes which form in our body. И этот индекс разделен на 4 коридора значений. Зеленый коридор от 75 до 100 отражает состояние баланса. This index is divided into 4 parts. The first part, which is between 75% and 100%, it is a state of balance. Это означает, что системы детокса в организме пациента работают эффективно и качественно удаляют все токсины, все промежуточные метаболиты, или, если хотите, аму из его тела. It means that detox systems of a person are working perfectly well and removing the metabolic wastes, toxins accumulated in the body, or you can call them amma. И это очень хорошо, это самое ресурсное состояние, которое позволяет эффективно справляться с любой проблемой в организме. It's the most resourceful condition which helps to cope with any problem arising in the body very easily. К системам детокса относятся несколько систем. 2 из них вы прекрасно знаете. Это печень, почки. Но не забывайте о том, что мощнейшей системой детокса в нашем организме является
микробиота толстого кишечника, которая коммуницирует с апанавайю. There are several detox systems in the body, and a couple of them you know perfectly well. These are liver and kidneys. But don't forget that the microbiota of our gut is one of the most effective detox systems in our body, and it is connected to apanavata. И если вы проводите детокс, то есть вы пытаетесь снизить метаболический стресс, снизить уровень зашлакованности человека, и вы не работаете с апанавайю и микробиотой, вы никогда не достигнете результата. And if you're trying to detox a person, but you're not working with microbiota and apanavata, you will not succeed. Следующий диапазон желтый от 50 до 75, мы для пациента его называем легкая степень зашлакованности. Next level from 50% to 75%, it is the low level of toxins accumulation. На следующем слайде мы его более подробно разберем, разложив на составляющие компоненты. On the next slide, we'll look into details of this range. И диапазон ниже 50 мы объединяем в единый большой диапазон, который показывает, что у человека сильный уровень зашлакованности. And the next two ranges between 25 and 50% and 0 and 25%, we will join them both. It is a sign that the detox systems of a person are working very poorly. И если мы представим, что к вам пришло 3 пациента, один в зеленом, другой в желтом уровне и третий с уровнем зашлакованности ниже 50. Now, let's pretend that you have 3 patients, one in the green range, another in the yellow range, and the third one in the red range. После того, как все меры карантина закончатся, у вас восстановится практика, либо даже сейчас в ходе режима самоизоляции, если вы используете технологию телеметрии, которая у нас представлена в VedaPulse, и вы можете измерить этот уровень у пациента, то есть 3 совершенно разных вероятности исхода контакта с коронавирусом. And let's pretend that everything, the quarantine is over, everything is good, or even in the current situation, current epidemic situation. For example, if you use our telemetry module, which we have in the VedaPulse system to monitor the patients at home, there will be 3 different outcomes when a person gets in contact with coronavirus. По данным Всемирной организации здравоохранения, текущий COVID-19 войдет в структуру эпидемических вирусов, с которым мы ежегодно, сезонно будем сталкиваться. Поэтому в течение 3 лет с большой вероятностью каждый из нас так или иначе встретится с этим вирусом. By information from World Health Organization, the COVID-19 will penetrate into the annual viral set of infections that we'll be constantly encountering, and most likely every one of us will contact that virus. Вопрос в одном: насколько ваш организм или организм вашего пациента подготовлен к этой встрече? The question will be, are you fit enough? Are you prepared enough to face that virus? Or is your patient prepared enough to face the virus? И индекс, отражающий метаболический стресс, очень хорошо оценивает эту готовность, формируя определенные риски. And this index of adaptation to metabolic stress perfectly reflects that readiness to face the virus.